the representation. Yeah. This call is now being recorded. Okay. Phasor representation in rectangular Cartesian form, polar form, and trigonometric form. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു. വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? Analysis of pure resistive circuit, analysis of pure inductive circuit. Okay, so today what we will do is we will analyze capacitor, pure capacitive circuit. ഓക്കെ, ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. കാരണം ഇന്നലെ ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എല്ലാം സിമിലർ മോഡ് ഓഫ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് കുറച്ച് ക്ലിയറായി മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ വി ആർ അനലൈസിങ് കറണ്ട് ത്രൂ എ pure capacitive circuit. That means that circuit will be having only capacitive component. Okay, yesterday we have done for resistor and inductor. Today we are going to derive an expression for current in a pure capacitive circuit. That means it will be having only capacitive element, no resistor element, no inductor element. It will be having only capacitive element. So you can see that there is an AC supply as usual, like previous diagram, and it is connected to one end of the AC supply is connected to capacitor, one terminal of the capacitor, and other terminal of the capacitor is connected to the second end of AC source. So this is the diagram. Okay, in the case of inductor, the diagram was like this. In the case of in the place of capacitor, we had an inductor. In the case of resistor, in the place of capacitor, we had a resistor there. Okay, so it was like that. So there is no big change in this circuit diagram. And as I said, voltage, since we are applying voltage to the circuit, നമ്മളാണ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. So the voltage expression always will be the same. V is equal to Vm sin omega t. V is equal to Vm sin omega t. So that is the expression. Okay, so now if you look at the current equation, you can see that I is equal to Im sin omega t plus pi by 2. Okay, ഒരു ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണുള്ളതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ I is equal to Im sin omega t. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ വന്നത്? -90 അല്ലെ, -90 അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബൈ 2. ഇവിടെ വരുന്നത് പ്ലസ് പൈ ബൈ 2 ആണ്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് സിൻസ് വി ഹാഡ് ടു ഇക്വേഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസാണ് കേട്ടോ. വോൾട്ടേജ് ഈസ് ലീഡിങ്, വോൾട്ടേജ് മുന്നിൽ ലീഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ലീഡ്സ്, ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് ദ കറന്റ്. സോറി, വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് ദ കറന്റ്. കറന്റ് ലാഗ്സ് വോൾട്ടേജ്, കറന്റ് വോൾട്ടേജിന്റെ ബാക്കിലാണ്. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ, okay, so when it comes to capacitor, capacitor is just opposite to inductor. Okay, so you can see that V is equal to Vm sin omega t and I is equal to Im sin omega t plus pi by 2. That means who will be leading here? ഈ കേസിൽ ആരായിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതാ? ആരാണ് ലീഡ് ചെയ്യുക?
കറണ്ട് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ? കറണ്ട് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുക. കറണ്ട് ലീഡ്സ് വോൾട്ടേജ്. അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യാന്ന്? ശ്രദ്ധിക്ക്, ഞാൻ ആദ്യം വോൾട്ടേജിന്റെ വേവ് ഫോം വരച്ചു. ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ ദ വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം ലൈക്ക് okay. So this is a voltage wave. Voltage. Okay. So what happens is, see, when omega t is 0, that is this position. Okay, you can note at this position. Omega t is 0. At that time, what happens when omega t is 0? Your voltage equation, instantaneous voltage equation, that is V is equal to Vm sin omega t. Now omega t is 0, so Vm sin 0. Sin 0 value is 0. Sin 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. So what happened? V becomes 0. You can note down V becomes 0. V is 0 at omega t is when omega t is 0. See, when omega t is 90, what happens? V is equal to Vm sin 90. Sin 90 എന്ന് പറയുന്നത് 1 അല്ലേ? So V is equal to Vm. So when it comes to 90 degree, Vm becomes 1. Okay. At the same time, we can observe what happens to the current. See, when omega t is 0, what happens to current? I is equal to Im sin 0 plus pi by 2. 0 plus pi by 2 is pi by 2. Pi by 2 is nothing but pi is actually 180. Pi by 2 is 90. So 0 plus 90. So it will become 90. So Im sin 90. So I is equal to Im. Okay, again I will tell you, when omega t is 0, our equation is I is equal to Im sin omega t plus pi by 2. When omega t is 0, this equation becomes I is equal to Im sin pi by 2. That is sin 90. Sin 90 is 1. So this entire terms become 1. Okay. So what happens? I equal to Im. So when omega t is 0, I equal to Im. So I can draw it in this graph. Okay. This is the point now. Okay. For example, if this is the point Im, I can mark this point Im. And tell me, when omega t is 90, what happens? Sine of 90 plus 90. So that will become sine of 180. Sine 180 ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? Sine 180. Sine 180 level is 0. Okay. So the second point is this one. 0. So if I plot the current waveform, it becomes like this. Okay. Any comparing. So when we are comparing, നോക്ക്, പോസിറ്റീവ് പീക്കിന്ന് നെഗറ്റീവ് പീക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആരാണ് ആദ്യം 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ പറ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ എടുക്കാം. നെഗറ്റീവ് പീക്കിന്ന് പോസിറ്റീവ് പീക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആരാണ് ആദ്യം 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്? കറണ്ട് ആണോ വോൾട്ടേജ് ആണോ? ആദ്യം 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ലൈൻ ആണോ റെഡ് ലൈൻ ആണോ? ബ്ലൂ ലൈൻ. ഓക്കെ. ബ്ലൂ ലൈൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമ്മൾ വരച്ചത് കറണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. സോ ബ്ലൂ ലൈൻ ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ് കറണ്ട്. സോ കറണ്ട് ആക്ച്വലി ക്രോസസ് 0 ഫസ്റ്റ്. ആരാണ് ആദ്യം പീക്കിൽ എത്തുന്നത് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ആണ് പീക്കിൽ എത്തുന്നത്. സോ കറണ്ട് ഈസ് ലീഡിങ് ദ വോൾട്ടേജ്. കറണ്ട് മുന്നിലാണ് നടക്കുന്നത്, വോൾട്ടേജ് ബാക്കിൽ. സോ കറണ്ട് ലീഡ്സ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ലാഗ്സ്. The case of inductor, it was just all ulta.
Okay, voltage was leading, current was lagging. But in the case of capacitor, current actually leads, voltage lags. Okay, അതാണ് സംഭവം. So now next step is we have to derive an expression for this. Okay. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് derive ചെയ്യാൻ പറ്റും. So what I do is okay. So for a capacitor, we have an equation. For capacitor, we have an equation I, that is current through a capacitor, is equal to C dV by dt. So current through a capacitor is given by C dV by dt. Okay. In the case of inductor, again you compare here. So in the case of inductor, voltage equation was the equation was V is equal to L d by dt. So in the case of inductor, we got an equation in terms of voltage. From that, we have derived an expression for current. But in the case of capacitor, here it is little bit easier than the inductor, because directly we got an expression for current. I is equal to C dV by dt. ഓക്കെ, ഇനി എന്തായിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്? ആരെങ്കിലും പറ. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളാണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തായിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്? ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ. എന്തിന്? ഐയും ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക? ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഐ കിട്ടും. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് വോൾട്ടേജിന് ഒരു ഫോർമുല വേണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അവർ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. സോ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫോർമുല ഉണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ടാമത് വേണ്ട ഫോർമുല ഏതാ? ദ സെക്കൻഡ് ഫോർമുല ദാറ്റ് വി റിക്വയർ ഈസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഐ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഫോർമുല വേണ്ടത്. സോ വി ഓൾറെഡി ഹാവ് എ ഫോർമുല ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി വി ബൈ ഡി. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ് യെസ്, വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ വിക്ക് എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? വിക്ക് എന്താ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. Okay, correct answer ആണ്. Okay, so now the second one is we have to substitute expression for V. So it becomes C d V m sin omega t by dt. അല്ലെ, നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ സി ഡി വി ബൈ ഡി ടി മീൻസ് it is V is the applied voltage. So we know formula for applied voltage. Applied voltage, since it is a sine wave, it is Vm sin omega t. So what we have done is we have substituted equation for V, that is Vm sin omega t. Okay, what will be the next step? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും?
അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേത് സ്റ്റെപ്പ്? ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുക. So how to do the differentiation? Vm is a constant, so I can take it outside of differentiation. So C into Vm d by dt of sin omega t. Okay, sin omega t ന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണ് പറയൂ. cos omega t ഓക്കെ, വെറും cos omega t മാത്രമേ വരൂ, വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുമോ? into omega. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, d by dt of sin omega t is nothing but omega into cos omega t. So now in the next step, what I am going to do is ഈ entire equation ആര് equation? Current equation. This is the equation for current. Normally current is expressed in terms of voltage divided by resistance, but here I cannot find a term voltage divided by something. Okay, ഇവിടെ എനിക്ക് voltage divided by ഒന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. So what I am going to do is I am going to write like this: Vm divided by 1 by C omega. ഇങ്ങനെ എഴുതിയ കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താ, 1 by C omega അടിയിൽ എഴുതിയതുകൊണ്ട് നോർമലി നമുക്കറിയാം, നമ്മളിത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് എഴുതിയതെങ്കിലും ഈ 1 by ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകും. അപ്പൊ ഇത് Vm C omega തന്നെയാവും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ക്വാണ്ടിറ്റി. ബിക്കോസ് കറണ്ട് ആണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതണം, ഒരു അനാലിസിസ് പർപ്പസിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം, വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സംതിങ്, ആ ഫോർമുലയിലേക്ക് എനിക്ക് എഴുതണം. ഓക്കെ, നൗ നമുക്ക് കോസ് ഒമേഗ ടി എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? നൗ okay, this is enough for our derivation. Okay, Vm C omega cos omega t, that is enough. But the problem is, like, if you want to compare voltage waveform with sine waveform, I want both these terms in terms of sine. Okay, so for cos omega t there are two equations. One is sine 90 minus theta, another one is sine 90 plus theta. Two equations are for cos omega t, are there for cos omega t. So for this case, for easiness of analysis, I am taking cos omega t is equal to sine 90 plus omega t. So I can write this expression like this: sine omega t plus 90. Okay, now what I can do is, so this Vm divided by something, that is actually your current. So I can write the expression now like this: I is equal to Im sin omega t plus where Im is equal to Vm
divided by 1 by c omega or omega c. Okay, and I can say that where 1 by omega c is capacitive reactance. Okay, the inductor case xl equal to 2 pi fl equation. So xc is equal to 1 by, where it is the capacitive reactance. So 1 by c omega or omega c. Okay, then that omega equation, then what is the equation for omega? 2 pi f. Okay, so I can substitute omega equation here, 2 pi fc. So the inductive reactance is equal to 2 pi fc. ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എക്സ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi fc നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ? ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നിങ്ങൾ സീരിയസ് എക്സാമിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയും. ഞാനെടുത്ത റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയും ഈ എക്സ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 2 pi എഫ് സി നിങ്ങൾ എവിടെയോ ഞാൻ 2-3 തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതോ ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ? ആരുമില്ല ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ? അയ്യോ, നിങ്ങൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണല്ലോ. RC coupled amplifier. RC coupled amplifierലെ ഏത് പഠിക്കുമ്പോൾ? RC coupled amplifierle എന്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ? Low frequency ലാവുമോ? ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലെ റിയാക്ടൻസ് കൂടുന്നു, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലെ റിയാക്ടൻസ് കുറയുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ കാരണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡെറിവേഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്തത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഓക്കെ, സോ ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് AC through a pure capacitor. So AC supply is there, capacitor is drawn here, and let the applied voltage is equal to Vm sin omega t. And we know that for a capacitor, I is equal to C dV by dt. So this voltage equation we are substituting into the below equation, that is ICV C dV by dt. Now the equation becomes like this. I is equal to C d by dt of Vm sin omega t. എന്താ ചെയ്താൽ വിക്ക് പകരം Vm sin omega t substitute ചെയ്തു. Okay. Now what I am going to do is I have taken this Vm outside of the differentiation term because it is a constant. So now that becomes C Vm d by dt of sin omega t. Okay. And integral of sin omega, sorry, differential of sin omega t is cos omega t omega. So it becomes Vm C omega cos omega t. So that is the expression. And actually we need expression in terms of sin. So what we did is we have replaced cos omega t with its trigonometric analogy sin omega t plus pi by 2. Sin omega t plus 90 എന്ന് പറയുന്നത് cos omega t ആണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കി ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലെ? സോ കറണ്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം, കാരണം ഈ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഒരിക്കലും ഒരു കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടേം അല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് then we have VMC omega. അതാണ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കോമ്പണന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന ടേമിലേക്ക് മാറ്റാം. സോ Vm ഡിവൈഡ് ബൈ C omega നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് മാത്തമാറ്റിക്കലി റോങ് ആണ്.
നമുക്ക് Vm divided by 1 by C omega എന്ന് എഴുതാം. കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ കിട്ടും. So I have written I is equal to Vm divided by 1 by C omega because this Vm divided by something or Vm divided by resistance value is current actually. And finally, I am substituting Vm divided by 1 by C omega is equal to Im. So I becomes Im sin omega t plus I by 2. Where Im is equal to Vm divided by 1 by C omega and XC, capacitive reactance is equal to 1 by C omega. Okay, now I got these two equations. One is Vm sin omega t, another one is Im sin omega t plus 1 pi by 2. So if I draw waveform for that, I should draw like this because both are not in same phase. എപ്പോഴാ സെയിം ഫേസ് ആവുക? രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഒമേഗ ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ സെയിം ഫേസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഒമേഗ ടിയും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 90 ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതിനാണ് പ്ലസ് 90 ഉള്ളത് അത് ലീഡ് ചെയ്യും. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് കറന്റ് വേവ് ഫോം ഇസ് ഹാവിംഗ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 90. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലീഡിങ്. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ മാക്സിമം എത്തിയത്. പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ മാക്സിമം എത്തുന്നത്. Then current starts from maximum and it reaches 0 here. And what about voltage? It takes 90 degrees more to reach the 0 point. At the same time, you can see that the current value reaches the peak value, negative peak value. Okay, then it comes to the 0. Okay, when current value becomes 0 after the negative peak value, the current voltage waveform reaches the negative peak value. Actually, voltage waveform is like it is following the current waveform. Okay, now about the phasor. First, I have drawn current phasor here. Current phasor ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. 90 ഡിഗ്രി ബാക്കിലാണ് വോൾട്ടേജ്. കറണ്ട് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോ 90 ഡിഗ്രി ബാക്കിലാണ് വോൾട്ടേജ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. സോ ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ്. സോ ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വരയ്ക്കണം. സോ 90 ഡിഗ്രി ബാക്കിൽ വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? സോ ഇത് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറന്റ് ആർ ഇൻ സെയിം ഫേസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ബോത്ത് കണ്ടെയ്ൻസ് ഒമേഗ ടി expression, only sin omega t. Okay, in the case of inductor, we know that actually voltage is leading. Okay, that means we can write V is equal to Vm sin omega t. If it അത് ലീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ കറണ്ടിന് ഒമേഗ ടി മൈനസ് 5/2 വരണം. ബാക്കിലാണ് അല്ലെ കറണ്ട്, അതായത് വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ബാക്കിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് 5/2 എന്ന് എഴുതണം. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് ആക്ച്വലി ലീഡിങ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് Vm sin omega t എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5/2 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ, പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ അതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ചെയ്യണം, സർക്യൂട്ട് വരക്കണം, വേവ് ഫോം വരക്കണം, ഫേസർ ഡയഗ്രം വരക്കണം. അങ്ങനെയാണിത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പവർ ഇൻ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട്, ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട്, കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട്? പവറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ ആൻസർ ഈസ് പവർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ്
resistive circuit. Then note here, power will be always positive in the case of resistive circuit because ഈ ഒരു കേസ് നോക്കൂ ഇതിനെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ സോ ഐ എം നമ്പറിംഗ് it as this one is first, this is second. Okay. In the first section, current and voltage are positive. Current and voltage both are positive. So if you multiply okay, current and voltage, okay, we know that power is equal to voltage into current. So when voltage and current are positive, if you multiply voltage and current, power will become positive. So here power is positive. For the second session, both voltage and current is negative. So if you multiply two negative quantity, it also will become positive. So in this quadrant also power is positive. So in the case of resistor circuit, power is always positive. And as I said yesterday, in the case of inductive circuit, the problem is I can divide this circuit or waveform into four. Okay. One is this section where current crosses zero. Another one is this section where voltage crosses zero. Again, I can draw one more section where current crosses zero. Again, one more section, voltage crosses zero. And numbering all the session, first section is this one. This is the second session. This is the third session. This is the fourth session. So in the first session, if you calculate power, that is V into I, you can see that voltage is positive, current is negative. So what happens to power? A positive quantity multiplied with a negative quantity gives you negative value. So power is negative. In the case of second quadrant, voltage is positive, current also positive. So if you multiply two positive quantity, it will give you a positive value. Again, look at the third quadrant. Current is positive, voltage is negative. So if you multiply positive and negative value, you will be getting negative value. And about the fourth one, both are negative, then you will be getting a positive value. So it alternates, okay? Every time it alternates. Positive, negative, positive, negative. If you add all this power value, you will be getting power equal to zero. So you can say that in an inductive circuit, average power is zero. അത് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട്? കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? Capacitive circuit also the same thing as in the case of inductive circuit. Again, I am dividing this session. So this is first session, this second session. Okay, this is first session, this is second session, third session, and fourth session. So 1, 2, 3, 4. So in the first quadrant, both voltage and current are positive. So if we multiply voltage and current, we will be getting power and it is positive. The second quadrant, voltage, which is blue color, okay, it is positive, but current is negative, so it will give you a negative value. Third quadrant, both are negative, so it will give you a positive value. Again, fourth quadrant, current is positive, voltage is negative, so if you multiply, it will give you negative value. So here also it will alternate like positive, negative, like that. If you take average of that, you will be getting zero. So in the case of pure inductive circuit and pure capacitive circuit, average power is equal to zero. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷനിലെല്ലാം ചോദിക്കും, ന്യൂമറിക്കൽസ് ചോദിക്കും. ന്യൂമറിക്കൽസിൽ
ആവറേജ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോർമുല ഒന്നും എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഓർ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ദ ആവറേജ് പവർ ഈസ് 0. Okay, so let me take the attendance. Abhiram PP. Sir.